Hallo und willkommen auf meinem Kanal Kai in Thailand. Heute zeige ich mal, wie wir Songkran verbringen. Das Wasserfest, das thailändische Wasserfest, ist auch das thailändische Neujahr, wobei die Jahreszählung sich da nicht verändert. Aber ich zeige euch einfach schöne Bilder, lustig. Wir hatten da echt viel Spaß und ich glaube, wer das einplanen kann zum 13. April, der sollte auch mal hier in Khao Lak seinen Songkran oder seinen Urlaub verbringen und Songkran mitmachen. Das ist wirklich eine spaßige Sache. Dann auch nicht nur im Hotel bleiben. Die Hotels zeigen es einem dann auch traditionell und dann aber auch auf jeden Fall raus auf die Straße und mitfeiern. Schaut euch mal an, ich hoffe euch gefällt es und viel Spaß beim Video. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to